গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, আজকে আমাদের টপিক প্রেগন্যান্সি অ্যান্ড ডেলিভারি। আজকে আমরা ফার্স্ট থেকে শুরু করছি। প্রথমে আমরা একটু লার্নিং অবজেক্টিভটা জেনে নেই, কী পড়বো আমরা এই টপিক থেকে। প্রথমে আমরা যেটা জানবো প্রেগন্যান্সি ডেফিনেশন, দেন ডিউরেশন অফ প্রেগন্যান্সি, সায়েন্স অফ প্রেগন্যান্সি, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইন আওয়ার ফরেন্সিক অ্যাসপেক্ট মেডিকো লিগাল অ্যাসপেক্টস অফ প্রেগন্যান্সি, দেন সায়েন্স অফ প্রেগন্যান্সি ইন ডেড বডি, অ্যান্ড দেন মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি। প্রথমে আমরা শুরু করছি ডেফিনেশন দিয়ে। Definition of pregnancy. Pregnancy is a physiological condition during reproductive period of a woman of having a developing embryo or fetus in the female when an ovum is fertilized by spermatozoon. নেক্সট আমরা যে স্লাইডটা দেখছি তাতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে কোন সাইটে কোন ফেজটা আমরা পাচ্ছি। যেমন ovum is fertilized in the isthmus of the fallopian tube within 12 to 24 hours of ovulation. Then after fertilization, ovum comes down in the uterine cavity by about 4th day, and this impregnation in the uterine wall occurs after about 7 days of fertilization. এখানে যে কোয়েশ্চেনটা ভাইবাতে আসবে সেটা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশনটা হচ্ছে ইউটেরাসের কোন ওয়ালে। ইউটেরাসের পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইউটেরাসে ফার্টিলাইজেশনটা কমপ্লিট হয়। এটা আমাদের একটু ডিটেলসে জানতে হবে। এখানে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, দেখো ইস্টমাস অফ দ্য ফেলোপিয়ান টিউব, যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সেখানে ফার্টিলাইজেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। দেন আফটার ফার্টিলাইজেশন ইট কামস ইনটু দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি অ্যান্ড ইমপ্রেগনেশন অকার্স ইন দ্য পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইউটেরাস। নেক্সট টপিক ডিউরেশন অফ প্রেগনেন্সি। এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি, সবারই ধারণা আছে, তারপরেও আমাদের এটা একটু পড়তে হবে। প্রেগনেন্সি ইজ মেজার্ড ইন ট্রাইমেস্টার ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে of last menstruation and normally last about 40 weeks from conception to the birth of a baby. This period is roughly divided into 3 periods: first trimester, second trimester, and third trimester. First trimester from conception to about 12 weeks of pregnancy. Second trimester from about 13 to 27 weeks of pregnancy. Third and last trimester from the 20 weeks of pregnancy until birth. Here is some pictures of first trimester, second trimester, and third trimester of pregnancy and the position of the child. এখন কিছু কিছু টার্ম আমরা জানবো, যেমন দ্য জাইগোট, এমব্রায়ো অ্যান্ড ফিটাস। জাইগোট আমরা কখন বলছি? দ্য ফার্টিলাইজড ওভাম ইজ নোন অ্যাজ জাইগোট। যখন ফার্টিলাইজেশনটা হয় হুইচ ইজ অকার ইন দ্য ইস্টমাস অফ দ্য fallopian tube. Then after impregnation it is known as embryo, and embryo, in embryo phase we told about it is up to 8 week. After 8 week it is termed as fetus, and viability of a child means capability of the fetus to lead a separate life after birth. This is the picture of the embryo at 4th week. এখন দেখব 8 weeks এ দেখতে কেমন লাগে fetus. Next, the duration of pregnancy, which is very important in MCQ question and Viva question. Normal duration of pregnancy, that means average duration of pregnancy is 280 days, 9 calendar month plus minus 7 days from the date of the start of LMP, last menstrual period. Then post maturity may extend more than 320 days, even up to 350 days. Minimum duration of pregnancy is 210 days. Why we called minimum duration? It means after this period the child achieve the viability. Viability means the child can lead separate life without the help of the mother. That's why it is called minimum duration of pregnancy, that is 210 days or 7 months. Fetus born alive after 180 days of pregnancy may survive if proper care is given, and maximum duration of pregnancy is 350 days. Now diagnosis of pregnancy. Pregnancy আমরা diagnosis কি করব কিভাবে? আমরা কিছু সাইন সিমটমস দেখে প্রেগন্যান্সি ডায়াগনোসিস করব। সাইন সিমটমসগুলো কীরকম সেটা আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রিজাম্পটিভ সাইন, দেন প্রবাবল সাইন, দেন পজিটিভ সাইন। আজকে আমরা প্রিজাম্পটিভ সাইন পর্যন্ত থাকবো। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইন early phase of pregnancy, that is first trimester of pregnancy. Presumptive sign কি আছে? Amenorrhea. First, amenorrhea. It is one of the earliest sign of pregnancy
But amenorrhea is not the result of pregnancy alone. It may occur in circumstances of hormonal imbalance, pathology in ovary, tuberculosis, carcinoma, psychological imbalance. Changes in the breast tender, swollen, veins are prominent, areola enlarged, darkly pigmented with Montgomery tubercle. What is Montgomery tubercle? It is a viva question. You have to know this. It is enlarged sebaceous gland. Enlarged sebaceous gland of the breast is known as Montgomery tubercle. Nipple enlarged on 3rd month onwards, secretion of colostrum on squeezing of breast. Now we have to know what is colostrum. This is the picture of breast change during pregnancy. First picture before pregnancy and second one breast changes during pregnancy. Another picture of breast changes in pregnancy. Now what is colostrum? It is a pale yellow secretion which consists of microscopically large phagocytic cell filled with fat droplets and a few fat globules. Colostrum is secreted during pregnancy and most importantly just after the birth of the child, which is very important for the child. Then morning sickness. It usually appears about the end of the 1st month and disappear 6 to 8 weeks later. That means after 12 weeks morning sickness is disappear gradually. Vomiting due to rapid changes in the hormone level like human chorionic gonadotropic hormone and estrogen. This fluctuation may cause changes in the muscle contraction and relaxation pattern of the stomach and intestine, thus leading to nausea and vomiting. Next, pigmentation of the skin, vulva, abdomen, axilla, areola of the breast. Patches of darker skin, chloesma usually over the cheeks, forehead, nose and upper lip. Patches often match on the both sides of the face. This is sometimes called the mask of pregnancy. এখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে চিকে যেই ডার্ক পিগমেন্টেশনটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ক্লোয়েসমা. Appearance of linea nigra. Vertical pigmented line appears over the midline of the abdomen from umbilicus to the symphysis pubis. Linea nigra যেটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইন both in living and even in case of dead body. Dead body ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র appearance of the linea nigra or striatum gravidarum দেখে আমরা বলতে পারি the subject is or was pregnant or not. Striatum gravidarum, multiple transverse or oblique stripes appears over the abdomen, including the flanks, which are the result of fibrous change in the tissue which occurs due to overstretching of the abdominal wall. This is the picture of linea nigra which extend from the umbilicus to the pubic symphysis. And first picture of the face and cheeks, this is chloesma. Second picture is the striatum gravidarum on the abdomen. Others condition where striatum gravidarum seen in case of ascites, pelvic tumor, extreme obese women. In presumptive sign, we also find increase in frequency of micturition. During the early weeks of pregnancy, the enlarging uterus exert pressure on the bladder and produce frequent micturition. This gradually disappear after few months as the uterus rise up to the abdomen and reappear a few weeks before terms when the head descend into the pelvis. মানে যখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ইউটেরাস হচ্ছে পেলভিক অর্গান যখন থাকে তখন সেটা প্রেশারাইজড করবে হচ্ছে ব্লাডারকে প্রেশার দেওয়ার কারণে ইউরিনেশনের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যায়, কিন্তু আফটার ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার যেহেতু এক্সটেন্ড হয় ইউটেরাসটা পেলভিসের উপরে অ্যাবডোমিনাল অর্গান হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে প্রেশার ইফেক্টটা রিলিজ হয়ে যায়, তখন কিছুটা রিলিফ পাওয়া যায় এই সিমটম থেকে। কিন্তু আবার লাস্ট ট্রাইমেস্টারে হেডটা যখন ডাউন হয়ে যায় তখন আবার প্রেশার ইফেক্টটা তৈরি হয়, তখন ইনক্রিজ ইন মিকচুরেশন আবার বেড়ে যায়। Perverted desire for spice food, extreme fatigue and tiredness due to hormone progesterone, mood swing and stress is very common in pregnancy, constipation, headache, heartburn, weight gain or weight loss may also seen.
নাও কুইকেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, এটা আমাদের জানতে হবে। কুইকেনিং আমাদের ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট, আর আমাদের ইন শর্ট এটা SAQ কোয়েশ্চেন আসতে পারে। হোয়াট ইজ কুইকেনিং? ইট ইজ দ্য ফার্স্ট পারসেপশন অফ ফিটাল মুভমেন্ট ইনসাইড দ্য ইউটেরাস felt by the mother. That means first perception of fetal movement by the mother, and it's start between 16 to 18 weeks by multigravida and between 18 to 20 weeks in primigravida. Next, Jacquemus sign is a change in the vagina, the mucous membrane which alter from pink color to violet or bluish, which occurs due to venous obstruction. This change is notifiable after 4th week of pregnancy. প্রেগনেন্সি 4th উইক পার হয়ে যাওয়ার পর ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন যদি করা হয়, মিউকাস মেমব্রেনটাকে ভায়োলেট টু ব্লুইশ বোঝা যায় বিকজ অফ ভেনাস অবস্ট্রাকশন, এটাকে বলা হয় জ্যাকুইমার সাইন। আজকে আমরা প্রিজাম্পটিভ সাইন পর্যন্ত পড়লাম, নেক্সট দিন আমরা প্রবাবল সাইন অ্যান্ড পজিটিভ সাইনটা দেখব। তো তোমাদের যতটুকু পড়ানো হলো এই পর্যন্ত তোমরা পড়া প্রিপেয়ার করো, নেক্সট দিন আমরা এর পরের সাইনগুলোতে যাব। থ্যাংক ইউ।